Fala galera, Leandro aqui, Lxgames. Pessoal, trago para vocês hoje Sherlock Holmes, capítulo 1. Esse jogo vai ser lançado dia 16/11 e nós vamos trazer aqui para vocês o início de gameplay. Quero agradecer a equipe da Frogwares que enviou em acesso antecipado para nós estarmos produzindo o nosso conteúdo, ok? Lembrando, se não for inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nosso conteúdo. Você sabe, é muito top, e torne-se membro se desejar. Falou? Galera, eu quero ressaltar alguns pontos antes de começar a nossa gameplay. Eu já vim jogando, né? Recebi antecipado. E Sherlock Holmes é um jogo complexo. Complexo no sentido de você ter que estar sempre atento às pistas, às evidências e prestando muita atenção em diálogos. Quem já conhece o jogo, já conhece a franquia, sabe do que eu estou falando. A mecânica é bem parecida dos seus antecessores, a maneira com que você reúne as provas, que você faz suas deduções, são parecidas. Mudou algumas coisas, inovou algumas coisas, mas nada que venha diferenciar tanto, né? Eu aconselho, antes de jogar, vocês virem aqui em como jogar, analisar cada passo aí, que é essencial na gameplay. Vai falar aqui do livro de casos, do mapa, das evidências, as habilidades de concentração. No combate vai ter dicas aqui como você vai lidar nos combates, nos locais perigosos, como você vai tá agindo, e vai falar de John aqui, essa figura aí diferente, né? E como ele vai se comportar na gameplay juntamente com você, seu companheiro aí de investigações. Falou? De tudo isso, vamos para o game. Configurações, vou deixar na dificuldade normal que vem no jogo. Áudio, ele tá legendado em português, não é dublado. E nada mais. Como eu disse, eu já venho jogando ele. Vamos de novo jogo. Eu vou explicando vocês aí durante a gameplay como não ter tanta dificuldade. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Quem conhece o personagem sabe que Sherlock Holmes só anda entediado, né? Em busca de novos casos para resolver. Algo que desafia o intelecto dele aí, né? Estou gostando bastante do jogo. No momento que eu estou jogando aqui esse início novamente, eu ainda não zerei. Mas estou gostando bastante da experiência que eu estou tendo. Hey, Sherry, come on, catch up. Esse primeiro caso, o Amor de Mãe, ele é mais um tutorial do que você vai ter que fazer durante a gameplay para resolver os casos, né?
Aí que eu vou pular. Só falou ali que L movimenta e X interage. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Falar aqui com Would o you kindly sign porteiro. these papers, sir? Ele é um jogo complicado para trazer em transmissões ao vivo Mr. porque Holmes. Yes, we have room 221 às vezes você demora muito para chegar nas evidências ou Would you like a second key? uma dedução que No, I think we'll stick together. que seja correta para o jogo. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. Então, se vocês quiserem uma série em gameplay, vocês falam nos comentários aí que a gente vai estar produzindo, ok? Ele falou para eu ir no quarto, né? 221. Uma coisa importante, você tem que seguir a risca o script do jogo. Se você pular uma etapa ou qualquer coisa, você não vai conseguir dar prosseguimento. Tem que fazer a risca realmente. Quarto 221. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps, in the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Ele falou para eu aguardar no salão e experimentar o prato do dia, né? Galera, eu aconselho vocês sempre tá marcando aqui no livro de casos o caso com quadrado. Para ele ficar aqui na interface, você tá sempre consultando, né? Ali já tem o próximo passo ali, tem que esperar no saguão. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Hey, Sherry. Just our luck. Aí John quer que eu inspecione o anúncio. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Medíocre. Típico de Sherlock Holmes. Come now, Sherry. What did he Encontrei do o to médio. deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Agora falar com o John. The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Beleza, pegar o prato. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Ele já tá ali na mesa, bora pra lá. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Já completei aquela parte de desmarco pra você não ficar vendo evidências passadas. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense.
It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. Esse primeiro caso da bengala perdida, pessoal, é tipo um tutorial dos casos mais complexos que você vai ter, né? Vamos dizer que aqui é a cena de um crime ou uma cena de uma evidência. Vai estar sempre assim a barrinha 3 de 0, né? Ou 0 de 3, que você vai ter 3 locais para você inspecionar. Vai ter locais que vão ter mais, vão ter 5, vão ter 7. Vai ter casos de 10 itens que você vai ter que inspecionar. E o caso só dá prosseguimento se você encontrar todos. Então você tem que ser bem detalhista. A dica que eu dou é quando você vai passando o cursor aqui no local que você tem que analisar. Ele fica no amarelo, você trava e segura para inspecionar. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. Mais um local para inspecionar. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. Mais um local. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Completei as evidências, né? Alright, I hope you noted down your observations in your case. Você vai lá no livro de casos e vê como é que tá o esquema. How are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. A evidência está completa. Você marca ela. E vai atrás de pessoas que possam lhe ajudar no caso, né? Já tá ali. Eu posso perguntar a outros hóspedes quem poderia ter sentado aqui antes, né? Aí você vai apertar R1, né? Que é a habilidade dele de estar buscando a característica das pessoas. E nesse caso aqui a gente tem que procurar alguém curioso, né? Alguém que repare muito em ambientes ao seu redor para nos falar quem esteve ali naquela mesa. Aí vamos encostar aqui nessas 3 mulheres e analisá-las. Cordoniana, aristocrata, analfabeta, afável. Cleptomaníaca. Ou seja, quem viu tava aqui no saguão. Então, primeira coisa é analisar todas as pessoas que estavam aqui, que tá aqui no saguão, para ver se me dão alguma dica, né? Ninguém ainda me despertou minha curiosidade. Cego não, né? Aí não. Não consegui ver a outra ali, o que ela é. Nada me despertou, eu vou pelo mais lógico, naquele grupo ali que tá perto da mesa. Bona cleptomaníaca. May I ask for your assistance? You are fortunate to ask me, because I know that. Ela era X9. Havia 3 pessoas à mesa, um casal e um antigo oficial da marinha. O casal saiu recentemente, mas o oficial da marinha permanece no vestíbulo.
eu devo encontrá-lo. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. Tranquilo, eu já sei que eu tenho que achar um oficial da Marinha. Confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. O jogo não me falou, mas eu já posso reduzir minha busca aqui a um homem, né? Porque tinha um casal e um oficial da Marinha. Se fosse uma mulher, eles se refeririam com uma, né? Mas tudo isso é deduções, né? O que você vai fazer muito aqui em Sherlock Holmes é deduzir. Vou pular isso aqui porque a gente já sabe que R1 analisa as coisas. Para três homens ali. Oficial militar aposentado. Possivelmente é esse, né, galera? Então bora lá. Could you help me? My dear fellow, you're talking to the right man. Oficial da Marinha, Sr. Rhodes, estava sentado à nossa mesa com o nobre casal. Os homens falavam de iatismo e a senhora mexia na bengala. Talvez ela a tenha deixado de lado e o marido se esquecido de pegá-la quando for encontrar o médium. Agora tem uma desculpa perfeita para entrar na sala. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. I didn't see the owner, Sherry, so I can't help you find him. Beleza, esse primeiro caso é um caso tutorial bem tranquilo. Esse segundo aqui já vai exigir mais de nossas habilidades. John sempre vai se teletransportar para perto do novo caso. Bora lá. This hotel, this island, it's full of thieves. O bicho tá pegando. Now the diamond. Take your hands off me. Do you even know who I am? Hey, boy. That's my cane. I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Você pode rejeitar também, viu? Se você achar que não é plausível ao caso, você pode rejeitar.
Aqui você vai tá escolhendo o perfil conforme as evidências que você colheu, né? Aqui você pode escolher um ou outro. Vai estar um mais certo que o outro, ou um totalmente errado e outro certo. Mas no início aqui não vai ter tanta diferença. Vamos de nobre, né? Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Aquela dica ali é apertar L1 para ver os locais que você pode interagir, né? A mesa de evidência é essa aqui. Vamos interagir com as outras coisas antes. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Aqui não tem nada de relevante. Oh, I love the ambience. Nice and creepy. A cadeira ali, tu já sabe que foi um homem que atirou, né? Quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a séance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should... What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please?
Ok, vamos para a mesa de evidências. Quando a evidência gira assim, você tem que dar uma atenção maior. Vou segurar R1 sobre ela. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Ainda falta uma evidência a ser coletada aqui. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Aqui agora você já pode utilizar o palácio mental, como eu falei com vocês. Podemos estar fazendo deduções, né? Olha aí. A testemunha do jardim. Lady Crave apontou para a janela. Certamente havia alguém no jardim durante a sessão espírita. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Vamos lá colocar a evidência. Na interface pra gente não esquecer. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Can I ask you a question? That's a question I can answer. O morador que estava no pátio viu a empregada trabalhando por lá. Ele percebeu que ela saiu apressada após um grito vindo da sala de sessão espírita. Rose de Moore. All the maids in the hotel wear this exact shoe.
Pois é. Size 4 with a broken heel. So, definitely not the ghost of a Raja? Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Procuramos uma empregada que calce 37. Help me, please. You look like an honorable man. I have some information for you. Os funcionários disseram que Lúcia foi repreendida pelo chefe por usar calçados comuns no trabalho. Ela deveria estar limpando a área dos quadros no andar de cima. Pois é, vamos lá na área dos quadros ver quem é essa empregada que está limpando os quadros. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? Sempre que você acerta algo, faz algo certo no jogo, logo em seguida abre a cutscene. You change shoes after breaking a A heel. maioria das vezes é assim. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Lucia. Lucia Saletta. Something went wrong during the séance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. Describe what happened during the séance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Agora é a hora da resolução da cena do crime. Foi a parte mais interessante que eu achei até agora no jogo, essa onde ele monta a cena do crime, né? Lady Craven retired to her room to rest.
Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Bora desmarcar isso aqui. É muito interessante isso aqui, velho. Ele vai montar agora a cena. Cada ponto de luz aqui é alguém que ele vai posicionar. Beleza. O único que podia arremessar a cadeira é o marido, né? Nessa posição aqui facilmente ele arremessa ali onde ela tá quebrada. Isso, aqui é a esposa que viu Lúcia lá do lado de fora e se assustou. E aqui é o médio. Aqui é só validar agora. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt Partiu suíte 226. Muito interessante isso, galera. A montagem da cena do crime. Lady Craven is not who she seems. Fofocas podem ajudá-lo em sua investigação ou até a descobrir novos casos. Não hesite em espionar pessoas. Quando você vê um ícone da orelha, pressione X e tente filtrar o que é importante nas conversas. Essa parte também foi interessante e inovador. Não vi nos anteriores. Lady Craven is not who she seems. Remember her Bisbilhotar. Quais ações de Lady Craven levantaram as suspeitas das empregadas? Troféuzinho já? As paredes têm ouvido. You're here, at last. I didn't do that, I swear. I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Apelou pro ego Fine, dele. But only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Você é o único Tell que me what pode. happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay?
I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Is Mr. Galici still being held, and where did the servants secure him? He's in room 225, but that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder. Ok, já entramos em um novo caso, né? Então, galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Obrigado aí pela paciência e o carinho de todos. Vou ficando por aqui. Se não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nosso conteúdo. Aquele abraço. Falou. Valeu!